Bora lá então, e pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer novamente aqui, né, mais um reactzinho, beleza? E hoje é um react aqui, né, do conceito de gameplay do nosso querido Slenderman, beleza? Feito pelo mesmo canal, né, que fez o conceito de gameplay do It, a coisa, que eu coloquei um vídeo aqui no canal, beleza? Eu coloquei ontem, no caso, certo? Então, bora lá, pessoal, let's go. Vou deixar o link desse vídeo aqui, né, nos comentários, não, perdão, na descrição do vídeo, tá bom? O link vai estar disponível aí para vocês. Let's go. Welcome to Dead by Daylight. Let me share with you a story like many others have before at this very campfire. Sharing stories of home brings out the belief of urban legends, stories, and the darker secrets of communities. With those myths, Muito bem something feito, came né, cara? forth. A shared fear of Macabro, velho, olha isso, cara. something awful. Your new map is Oakside Park. Cara, tipo, o mais legal de tudo, cara, desses conceitos de gameplay é que o pessoal, tipo, faz tudo, né? Faz o mapa, faz as perks, faz o killer bonitinho, porra, andando assim. Mano, é muito This park foda, was entendeu? famous for its connections to disappearances and its haunting atmosphere. Long since abandoned, it's nothing more than a memory of a nightmare shared by countless communities and connected tragedies. The new killer is the Slender Man. Olha isso, cara. Não, olha isso, velho. Mano, é perfeito, cara. Que isso? Absurdo. Brought forth by survivors, their shared tall tales and legends had a connection, one strong enough to manifest itself naturally by growing in the shadow of the entity, uninvited. They didn't believe it, and thought the story was safe enough to share here, of all places. After all, myths aren't real. Não, quase A todo mundo aí. figure with arms long and outstretching, with tendrils extending from its back, and a pale face devoid of features had formed in the fog itself, an enigma to both survivors and the entity, with a frightening presence. The Slender Man's power is awful paranoia, Vamos ver. a being forged from the collective fears and stories of the past. It preys and warps their perception to uncomfortable degrees, leaving them to abandon familiar comforts, while unaware just how close they were to the figure beyond the Maluco, que porra é essa, cara? É uma mistura de Pennywise com sei lá o que. Caralho, o bicho agora tem perna. tree line. Olha essa. Que caramba é esse, velho? Mano, pior que é muito bem feito, né? O boneco chegando ali, isso, ó. Fica olhando. Abandon familiar muito bem comforts, feito, né? Parece- while unaware Porra, just parece how DBD close mesmo. they were to the figure beyond the tree line. Olha isso, mano. Bizarro. Slender Man distorts the expectation of survivors by its very presence, evicting generators from the trial entirely. Bizarro, velho. In their place, supernaturally bound pages Oxe, will que appear aconteceu in the aqui? trial throughout generators from the trial O entirely. Slenderman distorce as expectativas dos sobreviventes com apenas sua presença, removendo todos os geradores da partida. Caralho. In their place, supernaturally bound pages will appear in the trial throughout the locale. It is up to the survivors to find and claim these pages before the Slender Man does. For each page claimed by anyone, killer Para cada página recuperada, seja pelo assassino ou pelos sobreviventes, ele ficará mais poderoso. Caraca, mano. Olha que foda o poder dele, cara. or survivor, he grows in power. The more pages collected, the more survivors are exposed to the truth of what they have brought into this reality. Mano, Up to é 3 muito foda. pages can appear in the trial at a time, and any time a page is claimed by either the Slender Man or survivors, a new page will appear elsewhere after a short period of time. Pages can be claimed instantly by the Slender Man, but survivors take significantly longer to claim a page, forcing them to be wary as they attempt to take the object before their foe would contest them for it. Maluco, olha isso, rapaziada. Mano. Cara, é muito bem feito, velho. É muito bem feito. As the trial Olha goes isso. on, the Slender Man's influence spreads like a sickness. Once 8 pages in total are claimed by survivors, the exit gates become powered.
But the Slender Man is at his strongest once 8 pages are collected by himself or by survivors. Pages claimed by the Slender Man do not count towards the survivor's progression, but will still advance his capabilities. Bizarro, At 3 pages collected, survivors within a short distance of a page suffer from the unnerved status effect. Unnerved survivors are unable to see beyond a short distance of themselves. Caraca, mano, olha isso. Sobreviventes encorajados não conseguem ver além de uma curta distância de si, da sua visão, né? Encoberto por seus... Mano, olha isso, é como se fosse aquele addon do Fred, que quando ele tá carregando o sobrevivente, o Fred some. É mais ou menos parecido com isso, só que no caso é limitando a sua visão, velho. Caramba, que foda. Their vision shrouded, and their own heartbeats pounding in their ears, obscuring the senses while fear settles into their mind. At 5 pages, whenever a survivor becomes unnerved, they are highlighted by killer instinct for a few seconds, revealing their position and allowing the Slender Man to seek out his victim with ease. Finally, at 8 pages, every survivor becomes unnerved permanently, letting paranoia set in, and the feeling of being watched from afar terrifyingly real. This is not the end, however, for unnerved survivors are prey to the manipulation of the Slender Man. By pressing and holding the power button, all unnerved survivors are highlighted with killer instinct for several seconds. By looking in the direction of a survivor still revealed this way, the Slender Man can activate Arrival. Activating Arrival causes Slender Man to teleport to the closest edge of the targeted survivor's unnerved. Caralho, que porra é essa, velho? Arrival. O cara consegue dar teleporte, Activating mané. Arrival causes Slender Man Olha isso, to dá teleporte para o teleport mais to the próximo. closest edge of the targeted survivor's unnerved vision, just barely within sight to begin spreading your terror. Successfully teleporting with Arrival will deplete the power gauge completely and has a long period of time before it is usable again. The Slender Man comes with 3 new perks. Vamos ver as 3 perks dele. Gostei do poder, hein? Diversify your selection of prey with Bem legal. Lasting Impression. After hitting 4 unique survivors with a basic attack, this perk Pode acertar 4 sobreviventes diferentes com seu ataque básico. Esta habilidade revela as auras de todos os sobreviventes na partida por um curto período de tempo. reveals the auras of all survivors in the perk de trial for a informação, né, short basicamente. time. Legal. After the auras are Ó, legal a revealed, perk até. this perk resets, allowing additional de uses to informação, spread velho. fear through one or many communities. Tarnish their sense of security and safety with invasive silence. Vamos ver. Whenever a totem is cleansed or blessed by a survivor, Sempre que um totem for purificado e abençoado, o sobrevivente, né, sofrerá com efeito de estado de surdez por that survivor suffers from the deafened status effect for a period of time, inviting in darker forces to pursue them. If that totem was a hex, the survivor becomes the obsession and shares the same burden of silence with all other survivors, pulling everyone into a state of anxiety. Your legend will spread like a great fire and fester within every word spoken by your victims through hex, word of mouth. É uma perk de totem. By spilling the blood of a survivor, it inhabits the nearest dull totem with a hex. While this hex stands, any survivor that attempts to interact with it will be cursed by it for a period of time, suffering a penalty to repair, healing, and Caraca! Essa perk aqui é bacana, hein? Porra! Dá penalidade, velho. Olha isso. Sofrendo com penalidade de velocidade, reparar, curar e purificar, velho. cleansing speeds. Por algum tempo, During top. this time, the totem is Durante esse tempo, o totem é bloqueado pela entidade. Quando a duração terminar, o totem é desbloqueado, retornando ao seu estado, né, de apagado. Cara, blocked by the foda. entity, and Essa when the perk é duration legal. ends, the totem is unblocked, Mano, returning to its dull state. essa mecânica aqui, tipo assim, de bloquear totem, cara, seria muito top, velho. Tipo, muito top. Essa é uma perk que fizesse isso. Every myth has some truth to it, no matter how quiet of a whisper it starts as. Be careful what Olha a trilha stories you sonora, tell, velho. É or it may muito return bem to feito. you in a terrifying form. Avert your eyes, or succumb to terror.
with the Slender chapter concept for Dead by Daylight. Cara. Foda. Que isso. Tem o menu aqui também, ó. Vamos ver o menu? Nossa, olha isso, mano. Cara, ele é muito bizarro, mano. O Slenderman, ele é muito bizarro. Cara. Incrível, velho, o trabalho do pessoal aqui, velho, desse canal. Incrível, incrível, incrível. Tem até aqui os créditos aqui, galera, ó. Pra quem quiser seguir aqui, né, todo mundo, ó. Tem aqui no YouTube, né? Aqui a parte, né, sonora. Aqui é o main developer. Tem outro aqui também, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, né, o videozinho. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, galera. É nóis. Valeu. Cara, sensacional, velho. Foda.